Hi, welcome to my channel, Innocent Shivo. Today we are going to start from electronics first chapter. ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स का आपला फर्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करायचं आहे आता इंट्रोडक्शन टू लॅबोरेटरी इंस्ट्रुमेंट्स लॅबोरेटरी इंस्ट्रुमेंट्स आर टूल्स यूज टू मेजर टेस्ट अँड ऑब्झर्व इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाईक व्होल्टेज करंट रेजिस्टन्स म्हणजे काय व्होल्टेज आणि करंट आणि रेजिस्टन्स आपल्याला मोजायला आपण वापरू शकतो आणि त्यातून वेव्ह फॉर्म्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रुमेंट्स आर डिजिटल मल्टीमीटर CRO ऑसिलोस्कोप ठीक आहे फंक्शन जनरेटर अँड पॉवर सप्लाय हे काही डिव्हाइसेस आहे नेक्स्ट बघू आता डिजिटल मल्टीमीटर ठीक आहे DMM A digital multimeter is an electronic measuring instrument that can measure voltage, current, and resistance. काय काय मोजते voltage, current, and resistance हे मोजू शकतं. It shows reading in the form of digits on a display. So it is called digital multimeter. ठीक आहे म्हणजे कसे रिडिंग दाखवते डिजिटच्या फॉर्म नंबरच्या फॉर्म मध्ये रिडिंग दाखवते ठीक आहे नेक्स्ट बघू आता ठीक आहे नेक्स्ट बघू आता फंक्शन्स ऑफ DMM काय काम करते नेमकी बघायचंय डिजिटल मल्टीमीटर नेमकी काय काम करतं मेजरिंग DC व्होल्टेज एक्झाम्पल बॅटरी DC व्होल्टेज म्हणजे बॅटरी मोजायचं काम करतं व्होल्टेज काय मेजरिंग AC व्होल्टेज ठीक आहे मेन व्होल्टेज आफ्टर आयसोलेशन स्टेप डाऊन ठीक आहे मेजरिंग DC करंट इन अ सर्किट DC करंट मोजायचं काम करतं मेजरिंग रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर ठीक आहे रेजिस्टन्स मोजायचं काम करतं सम DMMs ऑल्सो मेजर कंटिन्युटी डायल टेस्ट फ्रिक्वेन्सी टेम्परेचर ठीक आहे Main parts of DMM display shows measured value in digits. Display shows measured value in digits. ठीक आहे म्हणजे असे नंबर्स दाखवतात त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं की किती रेडिंग्स आले वगैरे रोटरी सेक्टर विच टू सिलेक्ट फंक्शन व्होल्टेज आहे एमिटर आहे ओहम आहे रेंज आहे ठीक आहे इनपुट टर्मिनल्स COM ब्लॅक रेड समटाइम्स 10 टर्मिनल ठीक आहे असे काही टर्मिनल्स दिले आणि प्रोब्स रेड ब्लॅक वायर्स यूज टू कनेक्ट मीटर टू सर्किट प्रोब्स म्हणजे एक प्रकारच्या अशा वायर्सच्या कनेक्ट केल्या जातात नेक्स्ट बघू आता हाऊ टू यूज DMM सिंपल स्टेप्स कनेक्ट ब्लॅक प्रोब टू COM अँड रेड प्रोब टू VOM टर्मिनल ठीक आहे ब्लॅक प्रोबला COM ला कनेक्ट करायचं रेड प्रोब ठीक आहे सिलेक्ट करेक्ट फंक्शन VA ओहम अँड रेंज स्लाइटली हायर दॅन एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू एक्सपेक्टेड जी व्हॅल्यू असेल पेक्षा जास्त घ्यायची व्हॅल्यू फॉर व्होल्टेज कनेक्ट प्रोब्स इन पॅरलल विथ कंपोनंट्स ठीक आहे पॅरलल कनेक्ट करायचे फॉर करंट कनेक्ट मीटर इन सिरीज म्हणजे सरळ जॉईन करायचे फॉर रेजिस्टंट डिस्कनेक्ट पॉवर द मेजर अक्रॉस कंपाऊंड डिस्कनेक्ट करायचे आता नेक्स्ट बघू थर्ड आपला पॉईंट कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप ठीक आहे ऑसिलोस्कोप CRO or ऑसिलोस्कोप म्हणतात An oscilloscope is an instrument used to see the shape of an electrical signal waveform on a screen. ठीक आहे एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचा आपल्याला काय बघायचं शेप बघायचा असतो म्हणजे साईज किती शेप किती वगैरे तर आपण याच्याद्वारे बघू शकतो ठीक आहे एका स्क्रीनवर बघू शकतो तिचा शेप किती साईज किती इट शोज हाऊ व्होल्टेज चेंज विथ टाइम व्होल्टेज चेंज होतं ते आपल्याला सांगतात ठीक आहे इट इज व्हेरी युजफुल फॉर AC सिग्नल्स पल्सेस अँड वेव्ह फॉर्म्स ठीक आहे बेसिक आयडिया बघू आता कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप हा ठीक आहे नेक्स्ट बघायचं हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस रिप्रेझेंट टाइम म्हणजे हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस काय दाखवते टाइम दाखवते वर्टिकल ऍक्सिस काय दाखवते व्होल्टेज द ट्रेस लाईन ऑन द स्क्रीन शोज वेव्ह फॉर्म काय दाखवते वेव्ह फॉर्म दाखवते ठीक आहे काय दाखवते वेव्ह फॉर्म साइन वेव्ह स्क्वेअर वेव्ह पुढे काय मेन कंट्रोल्स फ्रंट पॅनल आयडिया वर्टिकल गेन वोल्ट्स डिव्हिजन ऍडजस्ट हाऊ मेनी वोल्ट्स आर रिप्रेझेंटेड बाय वन डिव्हिजन एका डिव्हिजन मध्ये किती वोल्ट असतात ते ठीक आहे टाइम बेस सेट हाऊ मच टाइम इच हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन रिप्रेझेंट ठीक आहे टाइम बेस मध्ये किती हॉरिझॉन्टल टाइम हा दाखवणार ते ट्रिगर कंट्रोल्स स्टॅबिलाइज वेव्ह फॉर्म टू सो इट डज नॉट रोल ऑन द स्क्रीन स्टॅबिलाइज वेव्ह फॉर्म दाखवता इंटेन्सिटी वेव्ह फॉर्म म्हणजे ग्राफ इंटेन्सिटी अँड फोकस ऍडजस्ट ब्राईटनेस अँड शेअरनेस ऑफ द ट्रेस ठीक आहे इंटेन्सिटी अँड फोकस दाखवता त्याच्यामध्ये ठीक आहे मेजरमेंट्स युजिंग CRO using the waveform on the screen we can find peak voltage maximum height in division into volts ठीक आहे पीक व्होल्टेज पाठवून बघू शकतो आपण पीक टू पीक व्होल्टेज टॉप टू बॉटम हाईट इंटू व्होल्ट्स टाइम पिरियड 1 फुल सायकल लेंथ डिव्हिजन इंटू टाइम फ्रिक्वेन्सी ठीक आहे हे आपल्याला सांगू शकतो पीकचा अर्थ असं सगळ्यात जास्त मॅक्सिमम व्हॅल्यू function generator is a laboratory instrument which generates
डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म्स लाईक साइन, स्क्वेअर, ट्रायंग्युलर वेव्स. ठीक आहे. एक फंक्शन जनरेटर काय करू शकतो, साइन वेव्स, स्क्वेअर वेव्स, ट्रायंगल वेव्स म्हणजे एक प्रकारचे ग्राफ तयार करतात. किती इंटेन्सिटी असेल असं. इट इज यूज टू अप्लाय टेस्ट सर्किट्स ड्युरिंग एक्सपेरिमेंट अँड टेस्टिंग. एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग यूज करता. टाइप्स ऑफ आउटपुट. मोस्ट फंक्शन जनरेटर्स कॅन प्रोड्यूस साइन वेव, स्मूथ पेरियोडिक वेव, square wave signal that jumps between two levels, zero and max. Triangular wave signal with linear rising and falling slopes. ये 3 वेव्स ठीक आहे. पुढे बघू आता. मेन कंट्रोल, फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल, सेट हाऊ मेनी सायकल्स पर सेकंड, एका सेकंदला किती. एम्प्लिट्यूड कंट्रोल, सेट हाऊ बिग द आउटपुट व्होल्टेज, किती मोठा व्होल्टेज आहे त्यानुसार. वेवफॉर्म सेक्टर, सिलेक्ट साइन, स्क्वेअर, ट्रायंगल वेव. ठीक आहे. साइन आणि स्क्वेअर ट्रायंगलच्या वेव्हनुसार. रिलेटेड डीसी पॉवर सप्लाय बिकॉज लिंक टू नेक्स्ट चॅप्टर. ठीक आहे. आता हे नेक्स्ट चॅप्टर related DC power supply. A DC power supply converts AC mains into stable DC voltage used for experiments and circuit. ठीक आहे. A DC power supply converts AC main into DC. AC ला कशामध्ये कन्वर्ट करता, DC मध्ये. A regulated power supply keeps the output voltage almost constant even if the load changes. लोड जरी जास्त वाढला की कमी झाला तरी काय, कॉन्स्टंट हा व्होल्टेज असतो. सिंपल ब्लॉक डायग्राम आहे. ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, व्होल्टेज रेग्युलेशन आणि डीसी आउटपुट. ही ब्लॉक डायग्राम मोस्ट आहे. ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, व्होल्टेज रेग्युलेटर आणि डीसी आउटपुट. ठीक आहे. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये एनर्जी रेक्टिफायर मध्ये आहे, रेक्टिफायर मध्ये, फिल्टर मध्ये व्होल्टेज मध्ये किती व्होल्टेज लागणार त्याचे कळत आपल्याला, आणि तिथे डीसी आउटपुट मध्ये आपलं आउटपुट कळेल. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आपला मेजरमेंट टर्म्स. काय मेजरमेंट टर्म्स, ॲक्युरेसी अँड प्रिसिजन. इन इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब रीडिंग मस्ट बी करेक्ट अँड रिलायबल. रीडिंग्स कशा पाहिजे, करेक्ट आणि रिलायबल, एकदम बरोबर पाहिजे. टू इम्पॉर्टंट वर्ड्स आर ॲक्युरेसी. ॲक्युरेसी मीन्स हाऊ क्लोज द मेजर व्हॅल्यू इज द ट्रू व्हॅल्यू. एकदम करेक्ट व्हॅल्यू पाहिजे, परफेक्ट व्हॅल्यू. ॲक्च्युअल व्हॅल्यू 10.0 व्होल्ट, इफ मीटर शोज 9.9, इट इज व्हेरी ॲक्युरेट, एकदम ॲक्युरेट व्हॅल्यू असं. जर समजा उत्तर 10.0 आले पण आपली ॲक्युरेट व्हॅल्यू 9.9 तरी क्लोज, एकदम बरोबर. प्रिसिजन. Precision means how close repeated measurements are each to other, even if they are not close to true value. Example readings 8.5, 8.5 volt, 8.6. ठीक आहे, but not accurate for 10.1. म्हणजे accurate व्हॅल्यू पाहिजे फक्त तुझ्याकडे. Sensitivity, range and least count. These properties tell how good an instrument is for measurement. Range, the minimum and maximum value an instrument can measure safety. ठीक आहे. मिनिमम मॅक्सिमम व्हॅल्यू कशी करता. एक्झाम्पल 0 to 20 वोल्ट रेंज मीटर कॅन नॉट बी यूज टू मेजर 50 वोल्ट. 20 वोल्टचे एखादं डिव्हाइस आहे, तुम्ही 50 वोल्ट डिव्हाइस मेजर करायला चालेल ते होऊ शकत का, नाही. 20 वोल्टच मेजर करू शकता, 50 वोल्ट करू शकत नाही. सेन्सिटिव्हिटी, हाऊ मच द पॉइंटर रिडिंग चेंजेस फॉर अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी. ठीक आहे. सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय, एखादी रिडिंग किती चेंज होते, काय होते, चेंज होते. हायर सेन्सिटिव्हिटी, स्मॉल चेंज इन द इनपुट गिव्हन नोटिसेबल चेंज इन द रिडिंग. कशी चेंज येतात, नोटिसेबल. लिस्ट काउंट, smallest value that can be measured on the instrument scale. Example, if each small division is 0.1 volt, list count is 0.1 volt. ठीक आहे. फिजिक्स मध्ये लिस्ट काउंट शिकवलं तुम्हाला कसं करायचं. ठीक आहे. टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट्स. आता फिजिक्स मध्ये असं आहे कदाचित 11th मध्ये, 11th मध्ये आय थिंक सो फर्स्ट चॅप्टर आहे. ठीक आहे. मेजरमेंट्स आर नेव्हर 100% परफेक्ट. ठीक आहे. मेजरमेंट हे 100% परफेक्ट नसतात. देर आर सम एरर्स. इंस्ट्रुमेंटल एरर ड्यू टू फॉल्ट और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रुमेंट, बॅड कॅलिब्रेशन, वॉन पार्ट्स. ठीक आहे. म्हणजे काय, इंस्ट्रुमेंटल एरर हा एखाद्या इंस्ट्रुमेंटमध्ये खराबी असतो नका. ऑब्झर्वेशन एरर ड्यू टू रॉंग रिडिंग बाय युजर, एखाद्या युजरकडून चुकीच्या रिडिंग्स राहतात. एन्व्हायरमेंटल एरर ड्यू टू टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, नॉइज, व्हायब्रेशन. ठीक आहे. एन्व्हायरमेंटल एरर म्हणजे काय, ड्यू टू टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, नॉइज, व्हायब्रेशन. नेक्स्ट काय, टू रिड्यूस एरर्स यूज गुड क्वालिटी कॅलिब्रेट इन्स्ट्रुमेंट्स अँड फॉलोइंग करेक्ट प्रोसिजर. पुढे काय, सेफ्टी रूल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब. सेफ्टी रूल्स काय ते बघून घेऊया. छोटा पार्ट आहे. ऑलवेज स्विच ऑफ पॉवर बिफोर चेंजिंग कनेक्शन्स. नेव्हर टच वायर्स इन टर्मिनल्स बेअर हँड्स. म्हणजे ओल्या हाताने कोणत्या गोष्ट हात लावणे. यूज प्रॉपर प्रोब इन्स्पेक्टर लीड्स. डू नॉट ओव्हरलोड मीटर्स और पॉवर सप्लाय बियॉन्ड द रेंज. कीप वॉटर, मेटल, ऑब्जेक्ट अँड फूड अवे. ठीक आहे. हे बेसिक गोष्टी आहेत तुम्हाला माहिती. ठीक आहे. आता आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्सचा किती चॅप्टर आहे, फर्स्ट चॅप्टर आहे. ठीक आहे. इन्स्ट्रुमेंट्स. याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्सचा सेकंड चॅप्टर अपलोड होईल. ठीक आहे. धन्यवाद.